Yes, Dilshad, you can start. Dilshad, please start, ma. Auntie, she is rejoining them. Dilshad? Yes, Auntie. Yes, you can start. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good evening to one and all directors. In light of the current situation surrounding the hijab, GIA has put together a wonderful campaign starting from 21st to 30th of March to make people aware of the right message about the hijab. Today, as a part of this campaign, we'll be having a panel discussion to discuss on the same. Without any further delay, let's start the event with Surat recitation by Sister Menal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. Jazakallah khairan. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, tell the believing men to reduce some of the vision and guide the private parts. That is purer for them. Indeed, Allah is acquainted with what they do. And tell the believing women to reduce some of the vision and guide the private parts and not expose their adornment except that which necessarily appears thereof, and to wrap a portion of the head covers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers' sons, their sisters' sons, their women, and that which the right hand possesses, or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let them not stand their feet to make known what they conceal of their adornment, and turn to Allah in repentance, all of you believers, that you might succeed. Jazakallah, Sister Menal, for your wonderful class. And next, I would welcome Sister Fatima to give us the welcome address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
and a very warm evening to everyone gathered here. May the peace and blessings of the Almighty be upon all of us. With great pride, Girls Islamic Organization Chennai Metro welcomes the honorable panelists and the audience who have gathered here today from various locations to be a part of our 10-day campaign, Hijab, My Diadem of Recognition. This campaign is conducted in light of the recent events happening around hijab. Through this campaign, we aim to break down the misconceptions and stereotypes circling the hijab and spread the right information about it. I quote, sharing views is an exchange of knowledge. In today's panel discussion, we have different speakers from the field of science, art, and commerce, sharing their views on the sensational topic, hijab, a head covering. The aim of this discussion is to know about hijab, what it means to the Muslims and public in general, and to share our experiences and opinion on the same. We will also discuss whether the chaos created around the hijab is really necessary, and as we are all aware, the statement of the High Court of Karnataka, is hijab an essential part of our religion, will also be a part of our discussion. You learn nothing from life if you think you are right all the time. With an open mind, I request you all to stay tuned till the end of the session to grasp the right input on the topic of hijab and make use of the knowledge of the esteemed panelists. Thank you and Jazakallah khairan wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Sister Fatima for her address. Next, I'd call upon Sister Zainab, Secretary of GIO Chennai, to give us a brief introduction on GIO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and very good evening to everyone present here. I will just be giving a brief intro about what Girls Islamic Organization means. Girls Islamic Organization is an organization exclusively for girls and young women which was founded over 3 decades ago. It was the first Islamic organization for girls established all over India. It is present across almost all the states of India. The aim of the organization is to uplift and educate young women in society about both religion and worldly affairs and how to balance the two in our day-to-day lives. It is to reform the society in the light of the Quran and Sunnah. It is also aimed at helping us to identify and develop our skills to use it for a good cause. Now, a little about the activities and programs that we go about in GIO. We have weekly classes in several areas around Chennai where we learn about Islam, while at the same time we have fun in a halal way. We have monthly workshops for skill development, online tests based on different books. We have competitions for girls and boys from school level to college level. We have personality development programs. We have career guidance by experts, as well as information about different fields by members of GIO who are in various different career paths. We have training workshops that are conducted to enhance our skills. We also have tarbiyah programs once every 3 months for all our members and associates. We have summer residential camps for a few days of fun learning and entertainment. It is a nice time for us to have a good bonding with like-minded girls. All decisions are taken by consulting with the local advisory council members. Apart from this, we have several teams like poster making team, content writing team, video making team, article writing team, news reading team, etc. We have also recently launched our blog where we post articles and posters of any events that take place. We also have Facebook, Instagram, Pinterest, and YouTube pages where we regularly post content. So this was just a brief intro from my side about this wonderful platform where we get to learn so many things. We will now be playing a short video about all the activities and events that were carried out in the year 2021. Jazakallah khair and thank you for listening to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakallah Sister Zainab for her brief intro about the GIO. So now we proceed to the main theme of the gathering. For this panel discussion, we have 8 special panelists to discuss on the topic of hijab. I would like to inform our panelists that a particular question for each one of you will be given, and I request you all to speak on the topic for 5 to 7 minutes, and please do not exceed the time limit. Let me introduce our first panelist, Sister Yamini, who is an IT professional. The question for you to discuss is, what is your opinion on the current hijab ban? அதாவது ஹிஜாப் அணிவதை இப்போது பள்ளி கல்லூரிகளில் தடையாக்கி உள்ளார்கள். அதை குறித்து உங்களது கருத்துக்கள் யாவை? Hi, good evening everyone. இது ரொம்ப ஆக்சுவலா கஷ்டமா இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது. எனக்கு ரீசன் என்னன்னா, நாங்க ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் எங்க பிள்ளைங்க வந்து போட்டுட்டா ஹிஜாப் போட்டுட்டு வருவாங்க. வந்தோடனே கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தான் கலட்டி வச்சுக்குவாங்க. இது ஒரு நார்மல் விஷயம். லைக் இப்போ எங்க ஆளுங்க வந்து மாலை போடும் போது, ஐயப்பனுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங் சாமிக்காக மாலை போடும் போது துண்டு எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் ஒரு கட்சியா இருக்கட்டும், அந்த கட்சி கொடிகளோட கலர்ல வந்து துண்டு போடுவாங்க. அது மாதிரி இது ஒரு நார்மல் திங். அண்ட் இது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனா நினைக்கிறாங்க முஸ்லிம் கேர்ள்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ். இதுல என்ன தப்பு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மன வருத்தமான விஷயம் தான். அண்ட் அது அவங்க ஒரு ப்ரொடெக்ஷனா பார்க்கும்போது இதை ஏன் வந்து தடை செய்யறாங்கிறது எனக்கு புரியல. நீங்க வந்து இதை ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கிறது எனக்கு சொல்ல முடியுமா? இது வந்து நம்மளுக்கு இட் இஸ் அ பார்ட், நம்மளோட ரிலிஜனோட பார்ட். இது வந்து யூ கேன் நாட் டெல் இது வந்து நீங்க போட முடியாதுன்ட்டு. லைக் ஒரு ரிலிஜனுக்கு ஒரு பார்ட் இருக்கு, அது நீங்க தடைப்பட முடியாது. கண்டிப்பா. அதுதான் இதுக்கான ரெமிடிஸ் வந்து ஆக்சுவலா என்ன சொல்றதுன்றது தெரியல. பட் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இது வந்து நீங்க அணியணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மதத்தை வந்து நீங்க பின்பற்றுங்க, தப்பே கிடையாது. அண்ட் நாங்க எப்பயுமே உங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களை மாதிரி தான் நீங்களும். எங்களால அது வந்து சொல்ல முடியாது, இது உங்களோட உரிமை, நீங்க போடணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நினைக்கிறீங்க. எப்படியோ ட்ரெஸ் பண்றோம், லைக் மாடர்னைஸ்டா என்னென்னமோ பண்றோம், எப்படியோ போட்டுட்டு போறோம். அதெல்லாம் வந்து ஒருத்தவங்க கண்ணுக்கு வந்து உறுத்தலா தெரியலங்க போது, எங்களோட கண்ணுக்கு நீங்க இது மாதிரி போட்டிருக்கிறதும் ஒரு உறுத்தலா தெரியல. லைக் நீங்க இது மாதிரி இல்லாம இருந்தாதான் எங்களுக்கே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது போடலன்னா நீ எப்பயுமே போட்டிருப்பியே, ஏன் போடல, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் எங்களுக்கே அது வந்து வர ஆரம்பிக்குது. அண்ட் உங்களோட ஐடென்டிபிகேஷனே அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நான் சின்ன பிள்ளையில இருந்து உங்க எல்லாரையும் அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கே அது ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு அது அழகாவும் இருக்கும். ஒருத்தவங்க எதிர்க்க வரும்போது அழகா டக்குன்னு எதிர்க்க வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா எடுத்து நீங்க போடுறீங்க. ஒரு இது தெரியுது, அப்படி இருக்கக்கூடாது. யாரும் நம்மள வந்து தப்பான கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க கூடாது. லைக் எப்படி சொல்றது, லைக் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், நான் நிறைய சர்ச் பண்ண இருக்காங்க. அப்போ ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்க, தன்னுடைய தன்னவருக்கு மட்டும்தான் வந்து அவங்க அழகா தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக இது மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கே உண்மையாவே ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. எங்களோட மதத்துல வந்து இது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாதுன்ட்டு உண்மையாவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீங்க இது மாதிரி எல்லாம் போகணும்னு தான் நாங்க விருப்பப்படுறோம். அண்ட் எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்காக. நீங்களா இருங்க, யாரு சொல்றதையும் பின்பற்றாதீங்க. உங்க மதத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுக்காக எதிர்த்து போராடுங்க. நாங்களும் உங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. Thank you so much, Sister Yamini, for sharing your wonderful point. Next, I would like to introduce Sister Swaliha, who is a small business entrepreneur. She hails from Muti. She had reverted Muslim to Islam last year and currently supporting her husband with her business. So, Sister Swaliha, what is hijab meant for you? அதாவது உங்களுக்கான கேள்வி, உங்களை பொறுத்தவரை ஹிஜாப் என்றால் என்ன? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
இஸ்லாம் என்பது எங்களை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும் குறைவான ஆடை என்பது ஆண்களை தடமாறச் செய்யும் வன்முறையை நாம் ஏதுவதாக கருதுகிறேன். இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆடை குறித்து அணிவது, ஆண்களைப் போல உடுத்துவதோ, ஆண்களைப் போல வேலை செய்வது மட்டும்தான் சுதந்திரம் என்று ஏன் பார்க்க வேண்டும்? காலை முதல் இரவு வரை குடும்ப உறுப்பினர்கள் நெறியுடன் கூட வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் வீட்டில் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். மேலும் முஸ்லிம் குடும்பத்தில் 90% குடிப்பழக்கம் இல்லாததால் பெண்கள் குடும்ப சுமையை சுமக்கும் அந்த கஷ்டம் இல்லை. அதனால நாங்க இன்னும் பிசினஸ் உமனா இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஆண்களோட பார்வையில இருந்து சுதந்திரமா இருக்கேன் ஹிஜாப் பண்ணிடுறதுனால. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. மிக நன்றி சிஸ்டர் சுவாதிகா, உங்களின் கருத்துக்களை முன்னால் வைத்ததற்காக. And our next panelist will be Sister Dakshita. She is a first year law student. And the question for you to discuss is, share your experience about Muslims who wear hijab. அதாவது உங்களை சுற்றியுள்ள முஸ்லிம்கள் அணியும் ஹிஜாபை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கூறுக. Yeah, thank you. Am I audible? Yes, sister. Yeah. Okay. Thank you for the question. So my experience around Muslim women who wear hijab is not much, but I would like to share a few here. So one of my best friends in school, like in 7th grade or so, is a Muslim who used to wear hijab wherever she goes. So as a kid, I was genuinely confused as in why would she wear it. I was mostly confused because she had this amazing long hair that she would braid up with these cute little clips, but it's forever hidden inside the hijab. And it physically hurts me to see that because I was always envious of her hair. And if I were her, I would show it off proudly. So, and obviously, as I'm her friend, she was patient enough to explain to me that it is a part of their custom and that it helps them to cover from other sexual gaze, especially men's gaze, which obviously I never understood because we were studying in an all-girls school. And I didn't question her again because it's her choice. But now, as an adult, I go back and contemplate her answer. So she was 12 years old that time, and she's been wearing it, I guess, since she was 6. And for a girl that age to be thought of consequences of not wearing a hijab, where her modesty has to be protected by her as it is a duty, kind of makes it look like she was conditioned to think that way. But as I grew up, I had a handful of friends who wore hijab, and they told me that they feel protected whenever they wear it. More than protecting their modesty, it provides a sense of safety for them. And it's not only about covering from men's gaze or others' gaze, it's also about their devotion to God and their religion. So it has a sentimental value to it. And according to her, wearing a hijab is sacred. So, and one more thing that I always used to wonder was how they wear this black burqa, I guess they call it abaya, in the heat of Chennai, where, wearing a tank top itself is hard. And they wear it in black, which is a great absorbent of heat. But the most common answer they tell me is that they are used to it from childhood. As a non-Muslim, I can never understand that. But they tell me they're quite comfortable wearing them than not wearing them. So they also tell me that it gives them the identity of a Muslim by wearing it and that they feel safe by that way. So basically asserting their identity, where a piece of cloth determines their identity, which sets them apart from other women, which doesn't sit right by me. But again, that is the case with many religions, not only Islam. So the most frequent answer I would get as to why they wear hijab is that they have this need to value their family traditions and customs, which is great because they're respecting their family's culture. But that's my experience with Muslim women who voluntarily wear it. And I have some Muslim friends who choose not to wear them. And that was when I realized that wearing hijab is a choice, which I am sure many non-Muslims and Muslims don't know about. And this choice depends upon how conservative or liberal their family is. Because I know many of those friends who did not know that they had this choice, and most were forced to wear it. And for not obeying it would be them being reprimanded by their parents. So they are sometimes ostracized or even judged by other people of the same Muslim community. I have personally seen one of my friends go through that.
So some of them wear it to make their parents happy, which makes their relatives happy, which obviously they think makes the society happy. So basically, she would be conditioned to think that this is how she should be, and that what she's doing is her duty to her community and to herself as a part of it. And some women have seen get offended easily if they are asked about, why they wear hijab. And I get it, because maybe they got tired of their questions being asked frequently, but some were really eager to clarify my doubts. But what I gather mostly from my experience around Muslim women is that some wear it because they want to, and some wear it because they are forced to. And I feel like every single one of them should be given a choice whether to wear it or not. And I kind of compare wearing hijab to wearing a mask. So this is my personal opinion. The mask which we wear to protect ourselves around this pandemic, and I'm really used to wearing it. So when I'm not wearing it or when I forget to wear it, I feel like I'm bereft of something. So that must be it for these Muslim women as well. Like it's a part of them. Like if they're not wearing it, it's like a part of them is missing. So something like that. That's my personal opinion. But as a law student and as a woman myself, what I feel is that a person's religious right has to be protected, as well as a person's right to live however they want. So that's it from my side. Thank you. Thank you, sister, for your delightful word, and it really means a lot. Next, I'd like to introduce Sister Zarina, who has completed MA Islamic Studies and the current president of Gio Panel. And the question for you is, the head covering is a part of every Indian culture, not only the Muslim, but the Muslim consistently practice it everywhere, irrespective of the place. Comment on this, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, you are audible. Okay. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ahzab, as a command to the Prophet, O Prophet, our daughters and the believing women to draw their garments over their bodies. In this way, it is more likely that they will be recognized as virtuous and not be harassed. So Allah subhanahu wa ta'ala Surah Ahzabla நமக்கு Muslim womenக்குன்னு தனியா ஒரு command கொடுத்திருக்கான். Based on this command, we obey it. நம்ம அந்த command அந்த ஆயத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நம்ம வந்து ஹிஜாபை பேணிட்டு இருக்கோம். The hijab, as Sister Dakshita said, it is a protection for us, and for some of us, hijab வந்து எங்களுடைய ஒரு கண்ணியத்தை வந்து it manifests our dignity. So இப்போ Muslims, let us keep them aside. Let's take India as a whole. இந்தியன் ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க முன்னால, கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு சர்வே எடுத்திருந்தாங்க. Out of 10 Indian women, almost 6 of them cover their head. அப்படி பார்த்தா almost 60% of the women in our country அவங்க தலையை கவர் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுல இருந்து வெளியில வருவாங்க. இப்ப நமக்குள்ளே கேட்டுக்கிறோம், ஒரு நான் முஸ்லிம் கண்ட்ரியில யார் அவங்களுடைய தலையை வந்து நிறைய கவர் பண்ணிப்பா? ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஆன்சர் வந்து முஸ்லிம்ஸ் தான் சொல்லுவோம். கூடி போனா கிறிஸ்டியன்ஸ் சொல்லுவோமா இருக்கும். பட் அக்கார்டிங் டு தி சர்வே, obviously majority வந்து முஸ்லிம்ஸ் தான். 89% of the Muslim women we cover our head. அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ். ஆனா அதுக்கப்புறம் யாருன்னு கேட்டா சில பேர் கிறிஸ்டியன்ஸான்னு கேட்பாங்க, சில பேர் ஜூஸான்னு கேட்பாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாம் மைனாரிட்டி தான். சிக்ஸுக்கும் முஸ்லிம்ஸுக்கும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஹிந்துஸ். Almost 59% of the Hindu women cover their head when they leave their houses. இது என்ன அவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நமக்கே தெரியும். In India, Muslims are a minority. To be accurate, 13% தான் முஸ்லிம்ஸ் இருக்கும். அந்த 13%ல 89% வந்து அவங்க தலையை கவர் பண்றது வந்து நமக்கு இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ பிக் டீல். சொல்ல போனா நம்ம அது கம்மின்னு தான் சொல்லுவோம். பட் ஹிந்துஸ் வந்து இந்தியால வந்து they are the majority population. 80% ஹிந்துஸ் இருக்கிற கண்ட்ரில if 59% of them cover their head in public, that is a big deal. நம்ம வந்து கேட்கலாம், நாங்க இங்க பார்த்ததே கிடையாது அப்படின்னு கேட்கலாம். அது கரெக்ட் தான். Because this culture is more widespread in the north
தென் த சவுத். சவுத் இந்தியால வந்து ஒரு 22% ஆஃப் த ஹிந்துஸ் அவங்க தலையை கவர் பண்றாங்கன்னா, நார்த் இந்தியால ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் த ஹிந்துஸ் அவங்க வெளியில போறப்போ தலையை கவர் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. என் பாயிண்ட் என்னன்னா, எந்த ஒரு பெண் வந்து அவங்களுடைய மார்க்கம் அவங்க லைஃப்ல ஒரு மேஜர் பார்ட். Any woman who thinks that her religion plays a very big role in her life, அவங்க வெளியில போறப்போ கண்டிப்பா அவங்க she'll cover herself. ஹெட் கவரா தான் இருக்கணும்னு இல்ல, அவங்க பாடியை கவர் பண்ணிப்பாங்க. When a woman is aware that their actions are being accounted for, அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து மத்தவங்களை விட வித்தியாசமா தான் இருக்கும். ஒருத்தங்களோட கேரக்டர்ல அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு பார்ட் தான். எவ்வளோ இது வந்து ஒரு கலெக்டிவ் ஒப்பீனியன் மட்டும் இல்ல, இட்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட். ஸோ எப்படி போடுறாங்க எங்க போடுறாங்க அப்படின்லாம் பார்க்காம அவங்களும் போட தானே செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, முஸ்லிம்ஸ் வந்து ஹிஜாப் போடுறது இட்ஸ் நாட் ஈவன் அ பிக் திங். பிகாஸ் நாங்களும் மற்றவங்களை போட நாங்களும் இந்த சொசைட்டில தான் இருக்கோம். எங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் எங்களோட டிக்னிட்டிக்காக நாங்க இதை போட்டுக்கிறோம். ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த டிஃப்ரெண்டா பாக்குறதுன்னா, அவங்க எல்லாம் சில இடத்துல கலத்திக்கிறாங்க, நாங்க வந்து எப்பவுமே போட்டுக்கிறோம். ஸோ may Allah subhanahu wa ta'ala make things easier for us. Ameen ya Rabbil Alameen. Jazakallah khairan. Jazakallah sister for your auspicious words. Our next panelist for our discussion is Sister Rubini, who is also a law student, and we would like you to speak on the question. They claim uniformity, but in a diverse country like ours, we expect to be united than uniform. But the people who want uniformity are the same people secluding the students for their education. How do you view this situation? Am I audible? Yes, sister, you're audible. So thank you so much for the question. Before getting into the uniformity, we should understand that uniformity and freedom has been a concept of interpretation now. In a country like India, which is not only unique, but also complicatedly diverse, the need for regulated uniformity, not only in the places of work, but also in the places of education, has become quintessential. Before looking into the need for uniform, we must look at the need for official unity here, because it's the lack of clarity in our wants that lead to the extremists barging in. When India attained independence, the issue of uniform civil code arose, and it was much debated in the Indian Parliament around 1948. So while the founding father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, along with many other constitutionalists, imposed for the uniform civil code, many radical Islamists like Poka Sahib and members of other religions completely opposed it. Now in our country, even our current politicians who want equality and who want equal representation define the uniform civil code none less than just a code which is being ambiguous. Doesn't this bother? Why? Why are our so-called equality wanting politicians focus on implementing UCC? Because it will bring about a rational solution. All we know is that some common law covering marriage, divorce, succession, and property is called Uniform Civil Code. But what this law will give us is like anyone's guess, but not very clear. So as a law student, from the beautiful question you have posted to me, all I can imbibe is not the Gita, not the Quran, not the Bible, but my holy book, which is the Constitution. And I would take Article 44 here. Thus, the Constitution is very clear. Unless a uniform civil code is posed for all secular citizens for India, integration and unity can only be thought for but cannot be imbibed practically. For me, educational institutions should be a place where the diversity should be learnt but not be practically felt. For a long time now, certain sections of our society, not only Islam, but also the multifactorious castes and creeds of Hinduism and many other religions, have been deprived of a fundamental right called education, not based on purpose, not based on choice, but based on an identity they do not carry by their own assignment, but just carry by some heredity that is imposed on them. So differentiating or identifying ourselves based on some radical identity which we got by imposition should never dictate the need for our fundamental right, which is health, education, and much more. It is a pity to watch the people's representatives of this time play a dirty game, dirty political game in the name of uniformity.
If we really want to see a future where people are respected and represented for who they are instead of what they are, I would affirm now is the hour to implement the Uniform Civil Code. The need has never been felt in more than a century now. The country has suffered a lot in the name of the lack of it. There is no rationality if the longest and the most elaborately inspired Indian constitution paves way for the corrosion of equality. But even then, unless a broad electoral consensus has been taken by all the leaders of every religion and caste and creed imposing here, I wouldn't say the Uniform Civil Code will also do much good. For example, right now I can see many other speakers like Dakshita, Swali, Sangeet and all talking various points. My points differ from her. So it is very necessary that a broad consensus should be taken even before implementing anything. But as a commoner, apart from a law student, apart from the identity that I carry as a Hindu or something, I would say as a commoner when I watch, I hear stuff like burqa gives us dignity, respect, protection, and so and so forth. But the thing is, it's not the burqa, it's not the bindi, it's not the Sikh turban that gives the protection. It's actually the mindset, it's actually the education, it's actually the rationality of sixth sense that gives you the protection. The male gaze, when we talk about the feminism, all we think about is equal physical power, equal of opportunity and stuff. But when we talk about feminism, it's about intersectional feminism, which gives us cerebral opportunities. So it's high time we women together, instead of that gives me strength, that gives me dignity, that gives me protection, instead of that, I give myself this. My education gives me this. My equality of opportunity gives me this. So instead of associating ourselves with some object, it's necessary that we associate ourselves with our own potentials. Only when we come out of that social conditioning, we can all together think about the unity or uniformity, which is a very utopian concept for now. So that is my stance. Thank you. Thank you, Sister Rupini, for your wonderful and precious words over here. And next, I would like to introduce Sister Rizwana. She's doing her BSc Nutrition and Dietetics and Zetaki member of Gio Tamil Nadu and Pondicherry. And question on which you have to comment is, the court judgment mentioned in their statement that hijab is not an essential part of religion. What is your comment on this? Yeah. Okay. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Okay. Assalamu alaikum to everyone. Walaikum assalam. இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய என்னுடைய அனைத்து சகோதரிகள் மீதும் உண்டாவதாக. எனக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்து ஹிஜாப் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் இஸ்லாம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய. இது நீதிமன்றம் வந்து ஹிஜாப் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் ஃபார் இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ரொம்ப வன்மையா கண்டிக்கக்கூடிய ஒன்றாதான் நான் பாக்குறேன். ஹிஜாப் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் இஸ்லாம் அப்படிங்கிறத இஸ்லாத்தை பற்றி நன்கு தெரிந்த, இஸ்லாத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய, இஸ்லாத்தை கற்பிக்கக்கூடிய மார்க்க அறிஞர்களிடையோ மார்க்கம் தெரிந்த மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்களிடம் வந்து நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது இஸ்லாத்துல வந்து எசென்ஷியல் பார்ட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத மார்க்கம் தெரிந்தவர்களிடம், இஸ்லாம் தெரிந்தவர்களிடம் நீங்கள் கேட்டிருக்க வேண்டும். அப்படியும் இல்லைன்னா நீங்க குரானை படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க அவங்க வந்துட்டு இப்போ நீங்க இஸ்லாத்தின் படி இது பார்க்கணும் அப்படின்னா this is not essential part of இஸ்லாம் அப்படின்றத நம்ம இஸ்லாத்தோட வழியில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க குறிப்பிடக்கூடியது வந்து குரானில 2வது அத்தியாயத்துல 256வது வசனத்துல சொல்லக்கூடியதை வந்து அவங்க எடுத்து வச்சு சொல்றாங்க. நீதிமன்றம் எடுத்து வச்சு வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது, மதத்துல வந்துட்டு ஹிஜாப் அணிய வேணும்ன்றது எந்த நிபந்தனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்சு இத சொல்லக்கூடியது வந்து அவங்களுடைய சூழலுக்கு தகுந்தவாறு அதை பயன்படுத்தி சொல்ற மாதிரி தெரியுது. உங்களுக்கு எது இதுவா இருக்கோ, நீங்க ஏன் மத்த வசனங்களையும் மத்த சூறாக்கள் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை ஏன் அவங்க பார்க்கல அப்படின்றதுதான் பெரிய கேள்விக்குறியா எனக்கு இங்க இருக்கு. நீங்க இஸ்லாத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனாலும் அதை தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான். இஸ்லாத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு நம்ம ஒரு நீதிமன்றம்
அதாவது ஒரு உயர் நீதிமன்றம் வந்துட்டு ஒரு வழக்குல இது பண்ணி ஒரு நீங்க தீர்ப்பு வழங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், எல்லாத்தையுமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இல்லைங்களா? நீங்க வந்துட்டு இது இஸ்லாத்திலேயே ஒரு எசென்சியல் பார்ட் இல்ல அப்படின்றது எப்படி நாங்க எடுத்துக்க முடியும்? ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணா நான் இதை எப்படி ஏத்துக்கிறது? இது வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நாங்க பாக்குறோம். இஸ்லாம் இஸ் அவர் ஃபேத் அண்ட் பிலீவ்ஸ், ரைட்? இது நம்மளுடைய நம்பிக்கையும் நம்மளுடைய இதையும் சார்ந்தது. இதை சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய உணர்வுகளை வந்துட்டு அது ஒரு கில் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, நம்மளுடைய உணர்வுகளையே அது கொல்லக்கூடிய ஒன்றாதான் நான் பாக்குறேன். அந்த நியூஸ் வந்ததுடையும் அதை கேட்ட உடனே என்னடா இது ஒரு உயர் நீதிமன்றமே இப்படி சொல்லிடுச்சா அப்படின்றதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமிக்க ஒரு இதுவா இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் நாட் எசென்சியல் பார்ட் ஆஃப் இஸ்லாம் எப்படி நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்றதுதான் எங்களுடைய ஒரு கேள்வி. முஸ்லிம் பெண்களுக்கு ஹிஜாப் அப்படின்றது கட்டாயம் அல்ல, இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு இயல்புடையது அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க. இது எப்படி நீங்க சொல்லலாம்? இஸ்லாத்தை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. குரானில 33வது அத்தியாயத்துல 53வது வசனத்துல இறைவன் சொல்றான், பெண்களை கண்ணியமானவர்கள் என அறிந்து கொள்வதற்கு தொல்லைக்கு ஆளாகாமல் இருப்பதற்கும் இது ஏற்ற முறையாகும் அப்படின்னு எங்களுடைய இறைவன் எங்களுக்கு சொல்றானே. இதை நாங்க எங்க போய் சொல்றது? இதை ஏன் நீங்க பாக்கல அப்படின்றதுதான் எங்களுடைய ஒரு பெரிய ஒரு இதுவா இருக்கு. இப்போ ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீவரோ ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா நம்ம யார போய் பார்ப்போம்? டாக்டர்ஸ் தானே போய் பார்ப்போம். கார்பெண்டரை போய் பாக்குறது கிடையாதுல்ல. எனக்கு இந்த பார்ட் சரியில்லை, அதை சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு போய் நம்ம கார்பெண்டரைய பார்ப்போம், டாக்டர்ஸ தானே பார்ப்போம். அப்ப இவங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். இவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? இஸ்லாம் சார்ந்த அறிஞர்களையும் மார்க்கம் தெரிஞ்ச அறிஞர்களையும் இவங்க பேசி இது பண்ணிருக்கணும். நீங்கள் யாருமே இஸ்லாமியர்கள் ஒரு நீதிபதியை நாங்க வைக்கிறோம் அப்படின்றத மட்டுமே உங்க கருத்தை வச்சு நீங்க உங்களுக்கு தோதுவான ஆளா வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றதுதான் எங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, எங்களுடைய ஒரு கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாவும் இருக்குன்றத நான் ஆணித்தனமா சொல்லுவேன். எனக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாவும் என்னுடைய உணர்வுகளை இது கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் நான் பாக்குறேன். நாங்கள் இஸ்லாமியர்களை பொறுத்தவரை அல்லாது எங்கள் இறைவன் அல்லாஹ் தாலா சொல்றதையும் நபிகள் நாயகம் சொல்றதையும் தான் எங்களுடைய ஒரு கட்டளையாகவும் வேத வாக்காகவும் எடுத்துட்டு நாங்க வாழ்ந்து கொண்டிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய மார்க்கங்கள். அதே மாதிரி இப்ப இவங்க இஸ்லாத்தை எசென்சியல் பார்ட்னா என்ன நினைக்கிறாங்க? அவங்க சொல்றது ஷஹாதா, கலிமா, நோன்பு, அஜு, ஜகாத்து, தொழுகை, இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எசென்சியல் பார்ட் அப்படின்றத சொல்றீங்க. சரி, ஓகே, நாங்க இதுல நீங்க சொல்றது ஓகே. சரி, இஸ்லாத்துல இப்போ பெற்றோர்களை நீங்க பேணி எசென்சியல் பார்ட்ல தான் வருது. அதே மாதிரிதான் இஸ்லாம் ஹிஜாபை பெண்கள் பேணி கொள்ளட்டும் அப்படின்றதும் எசென்சியல் பார்ட் தான். ஏன் நீங்க அந்த 5 விஷயத்த மட்டும் 5 pillars ஆஃப் இஸ்லாம மட்டுமே அவங்க முன்னிறுத்தி வச்சு பேசுறாங்க? எசென்சியல் பார்ட் ஆஃப் இஸ்லாம்னு பார்த்தா இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஏன் இவங்க இதெல்லாம் பாக்குறது? ஏன்னா அவங்க தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இல்லை அவங்களுக்கு. நான் என்ன உணவு உண்ணணும், நான் எங்க தங்கணும், நான் எங்க இருக்கணும், நான் என்ன உடை அணியணும் அப்படின்றதுலயே ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தையே சார்ந்து அவங்க இது பண்ற மாதிரிதான் எனக்கு இது தோணுது. இது கண்ணியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறோம். இந்த ஹிஜாப் அப்படின்றது கண்ணியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறோம். அவங்க அந்த பெண்கள் கேஸ் போட்டதே அவங்களுடைய யூனிஃபார்ம் மேலேயே ஒரு ஷால், இந்த மாதிரி ஒரு ஷால் போட்டுக்கிறோம். அதுவும் அந்த யூனிஃபார்முக்கு ஏத்தவாறே ஷால் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்றது. அதையும் நீதிமன்றம் எங்களால அது ஏத்துக்க முடியாது, திஸ் இஸ் நாட் எசென்சியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்படி திஸ் இஸ் நாட் எசென்சியல் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எல்லாம் டர்பன் கிளாத் எல்லாம் அணிஞ்சிட்டு வருவாங்க, அது அவங்களுடைய எசென்சியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அது நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க அதுக்கான விளக்கம் கொடுத்தாங்களா? அது அவங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கும் அது இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? இஸ்லாமியர்களிடம் நீங்க விளக்கம் கேட்டிருக்கணும், இது உங்களுக்கு எசென்சியல் பார்ட்டா இல்லையா அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? நம்ம கிட்ட விளக்கம் கேட்டிருக்கணும். அதெல்லாம் கேட்காம உடனே ஒரு உயர் நீதிமன்றமே இந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இந்த தீர்ப்பு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கே எதிரான ஒரு தீர்ப்பாதான் நான் பாக்கேன். அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டிடியூஷன் 25 சொல்றபடி இது ரொம்ப அரசியலமைப்புக்கே எதிரான ஒரு விஷயமா தான் பாக்குறேன். மத சுதந்திரம் என்பது முக்கியமான ஒண்ணு. மத சுதந்திரம் முக்கியமா, ஏன்னா சுதந்திரம் என்கிறது ஒரு இந்தியனா எனக்கு முக்கியமான ஒண்ணு.
நாங்கள் இந்தியர்கள் இந்தியன் முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்றதுல நாங்க ரொம்ப ப்ரைடா ஃபீல் பண்றோம். எஸ் வி ஆர் இந்தியன் முஸ்லிம். அந்த மாதிரிதான் நாங்க எங்களுடைய ஹிஜாபை மேலே ஒரு முக்காடு எங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது. இஸ்லாம் படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is essential part of இஸ்லாம். நாங்க இத அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்லுவோம். this is the essential part of இஸ்லாம். நீங்க இஸ்லாம் சார்ந்த இஸ்லாமிய பெண்களிடமோ இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடமும் கேட்டீர்களா தானே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பெண்களிடமோ போடக்கூடிய பெண்களிடம் கேளுங்களேன், எங்களிடம் கேளுங்க. எங்ககிட்ட ஒரு இது பண்ணி நீங்க சர்வே எடுத்து பாருங்க, என்ன சொல்றாங்க, இஸ்லாமிய பெண்கள் இத பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றத பாக்கலாமே. உடனே உயர்நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு கருத்தை வச்சு இப்படி ஒரு நீதிபதிகளே வந்துட்டு இப்படி ஒரு நீதியை கொடுக்கறது வந்துட்டு கஷ்டம் அளிக்க கூடிய ஒன்றா இருக்கு. அவங்க சொல்றாங்க ஹிஜாப் இல்லாத பெண்கள் பாவி அல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. நீங்க சொல்லிடுறீங்க ஹிஜாப் இல்லாத பெண்கள் வந்து பாவி அல்ல அப்படின்னு. ஆனா எங்களுடைய இறைவன் எங்களுக்கு சொல்லு. பிகாஸ் நாங்க எங்களுடைய ஃபேத் பிலீஃப்ஸ் இது. நாங்க குரானை நம்புறோம், எங்களுடைய நபிகள் நாயகம் சொல்லக்கூடியதை நம்புறோம், அல்லாஹ் தாலாவை நம்புறோம். திஸ் இஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். அவங்க வந்து ஹிஜாப் அல்லாத பெண் வந்து பாவி அல்ல அப்படின்னாங்க. ஆனா குரான்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கும் போது இதெல்லாம் நீ பண்ணலன்னா நீ பாவி அப்படின்னு எங்களுடைய இறைவன் எங்களுக்கு சொல்றான் இல்லையா? அப்ப நான் அதை பார்க்கணுமா இல்லையா? இப்போ சிஸ்டர் சொன்னாங்க, முன்னாடி பேசின சிஸ்டர் சொன்னாங்க மாஸ்க் போடுறது வந்துட்டு என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனா இருக்கு. எஸ் சிஸ்டர், மாஸ்க் போடுறது எவ்வளவு நம்ம பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷனா இருக்கோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு இது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனா தான் நாங்க பாக்குறோம், ஒரு கேடயமா பாக்குறோம். ரொம்ப இது வந்துட்டு இந்த ஹிஜாப் என்பது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப எமோஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு தாய்க்கும் சேய்க்கும் உள்ள உணர்வு எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் எங்களுடைய இந்த கோணத்துல வந்துட்டு இவங்க எசென்சியல் பார்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து கண்டிக்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நாங்க பாக்குறோம். இதுதான் என்னுடைய Further, I would like to introduce our next panelist, Sister Deepika, who is an English literature student. And the question for you is, there are many questions like unemployment, school dropout, dowry harassment, alcoholic troubles, etc. Will all these process in hand? The hijab is being focused on in the media. What is your opinion regarding this? That is, வேலையில்லா திண்டாட்டம், பள்ளி இடைநிற்றல், வரதட்சணை துன்புறுத்தல், குடிப்பழக்கம் போன்ற பல நெருக்கடிகள் உள்ளன. இந்த நெருக்கடிகள் அனைத்தும் கையில் இருப்பதால் ஊடகங்களில் ஹிஜாப் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. இது குறித்து உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன? Hello, thank you for the question. So glad to be here. So, as you said, the hijab is, being focused on like a lot during this time, and what my opinion on this is. I think that this issue of girls wearing hijab to school and it not conforming to the uniformity of our country, it's more than it being a fundamental issue, it's something of a distraction that the government can use to make the citizens of this country look away from all the things that are fundamentally wrong, which really need to be corrected. Unemployment, school dropouts, college dropouts, dowry, all of these, if you look for it, you can find a reason why it is there. You can find someone to blame. But when it comes to religion, you never have someone to blame. You have a sort of ambiguity around this situation, because religion follows faith, not proof. Okay. And if you look for proof against things that are wrong in our country about unemployment, you can always find some sort of a proof there. And as soon as there is proof, there is no need for faith. India being a country which is, even though it's secular and very diverse, there is a majority of Hindus in this country who have power over everyone else. And when someone has power, it's never enough for them. And they always want to have more and more of it. So in that sense, why I think this hijab controversy is so popular right now is because of the control the government has, or the Hindus have over media as well.
our government, even though it does not censor the things that are out there, they do like very much influence what is put out to the general public. So in that sense, focusing on something that is that would make us look away from their faults is a part of their scheme or propaganda, I would say. Also, this approach is dual in the sense that at once it is directly attacking a religion which is which has been very after, during and after partition, the tension between Hindus and Muslims has been on an all-time high, and taking this issue of women wearing hijab is at the same time attacking Muslims and women at the same time. Hinduism in itself is a very patriarchal structure. Attacking women has always been not a primary but a very big part of its function. So in that sense, when they attack women who wear hijab to get education, the most basic necessity that is out there, when women wear hijab or when women want to educate themselves and empower themselves, the most prominent way is to attack through religion. So when the citizens of this country go on to talk about how Muslim women wearing hijab should not educate themselves, or should, if they want to educate, they need to conform to some societal norms. I feel like it's a way for the people in power to gain more and more power on the basis of religion and on the basis of their sex as well. So I think why this issue is so prominent is because of the rooted patriarchy in our culture, the power the majority of Hindus in our country have. Also, so that the government can shy away from its own wrongdoings and fallings and make people concentrate on something else other than what needs to be actually concentrated on. That would be my opinion. Thank you. Thank you, sister, for your kind and courageous words. And last but not the least, I would like to welcome Sister Aisha, who is HR professional, and I would like you to comment on the view that hijab is safe and honorable. Do you feel so? That is, hijab பாதுகாப்பானவை மற்றும் மரியாதைக்குரியவை. இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்கள் யாரு? Hi all, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. My topic is hijab is safe and honorable is what do I feel is my topic. So first of all, thank you so much for giving an opportunity to address on hijab, which is my dignity, which is our dignity. First and foremost, we all should understand that this issue of hijab was not primarily on the basis of dress or a burqa or scarf which we wear. It is raised to destroy or to wash away the identity of Muslim in India. So the right way of the right way of ideology which is imposed here is clearly understood that it is a cornering methodology of this Indian government. So here there is a question of freedom here. So there are the people are questioning on the grounds of food habit, first of all, and secondly it comes on the civil rights, and they are questioning on the grounds of marriage laws, and they are questioning and intruding into our citizenship, and finally now they are questioning on based on our clothes. This is the question of living in India. So hijab has always been our safety and honor wherever we are. So it gives that is personally and on behalf of every sister, it gives a sense of security and a sense of a sense of dignity that is wherever we are, and Islam provides me that, and that is where
where I transformed from Princey to Aisha now, and I'm before you as a Muslim and as a practicing Muslim before you all. So hijab, more than our right, it is our religious duty to perform. So one cannot question on behalf of our belief on practices which evolves from our heart and mind. And the aim of hijab is clearly mentioned in the Holy Quran, verse 33, that is Surah 33 and verse 59. Hijab that is, this hijab will recognize as virtuous and not harassed. So the ruling of hijab is put forth to both believing men and women. For men to lower their gaze, to restrict from attraction from opposite gender except their wives, and for women as a women to cover our body from the that is from the eyes which is on public. So it is basically a protection for every Muslim women. When it comes to workplace, even in workplace, there are many policy that is existing to make sure the women are prevented from harassment. Let's talk about POSH Act. It is Prevention of Sexual Harassment Act 2013. Actually, it is formulated to make sure that the women employees are prevented from harassment. But when it comes to the same prevention which is led by Islam for safety and security, it is portrayed as an oppression. So with the fact, out of 170 countries in India, we Indian, that is our country, stands at 148th country for safety of women. So you can really relate to this, where we as a country stands for harassment for women. So each minute women are harassed based on their clothes and based on their that is once we are into hijab, we no more that is we no more seen as a victim. We are seen, we ourselves feel safe and secured within this hijab. Even when that is talking about the liberal, liberal talks about this hijab as a, that is never, they never forget to add this point whenever hijab evolves. Hijab is an oppression, government cannot do this. So this is all the liberals talk about, but there is no question raised on behalf of a women. As a women, I wanted to end my talk stating as a that is stating that if hijab is an oppression, then your idea of freedom is also an oppression too. If hijab is banned, then your idea of freedom is also banned. So that's all from my end. Jazakallahu khair for this opportunity. Thank you. Jazakallahu khairan, Sister Aisha, for your auspicious words. And here ends our discussion on the topic hijab. We are very thankful to all of you who gathered here via virtual means and made our event a successful one. We are very glad that all the participants patiently gone through overall discussion, and we hope all had gained some sort of knowledge through it. Before winding up the meet, let's welcome Sister Afrida, current LSE member of GIO Chennai, to give us the concluding commentary. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all. Alhamdulillah, we have had a balanced forum of panelists today. First of all, I thank all the panelists who shared your opinion on hijab. நிறைய பேரோட கண்களுக்கு ஹிஜாப் அப்படின்னு சொன்னா அது இஸ்லாமிய பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதுன்னு ஒரு பெரும்பான்மையான ஒப்பீனியன் உண்டு. அதை இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் மாற்றி உள்ளது அப்படின்னு தான் கண்டிப்பா சொல்லியாகணும். ஹிஜாப் ஒரு ஆஃபன் ஒரு டூல் ஆஃப் சப்ரஷன் ஆக தான் பார்க்கப்படுது. ஆனால்
உண்மையில் அது ஒரு கண்ணியமிக்க ஆடையாக, பெண்களுக்கு ஒரு கேடயமாக தான் விளங்குகிறது. ஹிஜாப்னால உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. உங்களால ஃப்ரீயா எல்லார் மாதிரியுமே இருக்க முடியல, ஒரு நார்மலான லைஃப் வாழ முடியல. அதுக்கப்புறம் நீங்க மட்டும் எல்லா கூட்டத்திலயும் தனித்துவமா தெரியுறீங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஒப்பீனியன்ஸ், கேள்விகளை இந்த சமுதாயம் முன்வைத்துள்ளது. இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த கேடயத்தை கல்வி கூடங்களில் அணிய நம்முடைய செக்யூலரான நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, which is a denial of the constitutional rights. ஆனால் இதையெல்லாம் ஒரு தடையாக கருதாமல் we as a society are responding to it rather than reacting to it. இதர சமுதாய மக்களிடத்தில் ஹிஜாபை பற்றிய உண்மையான நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்த இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நாம பார்க்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். சோ இந்த தடை தான் ஜிஐஓ சென்னையை ஹிஜாப் பரப்புரையை நடத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவே நம்மளுக்கு வழிவித்திட்டது. அதே போல இந்த ஹிஜாப் ஒரு ஆடையாக மட்டும் இல்லாமல் பார்வையை தாழ்த்த வைக்கிறது, வெட்கக்கேடான விஷயங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. இந்த ஹிஜாப்குள்ள நம்மளுடைய பியூட்டி ஒளிஞ்சிருக்கு, ஹிடன் இன்னர் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஏன் அந்த அழகு ஹைட் ஆகியிருக்கு, ஏன் அந்த அழகு மறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பெண்ணுடைய கணவர் மட்டுமே அந்த அழகிற்கு உரியவர். வேண்டா வெறுப்பாக ஒரு பெண் இந்த ஹிஜாப் அணியறாங்க, இந்த சமுதாயம் என்ன சொல்லிடுமோ, நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மள திட்டுவாங்க அப்படின்ற ஒரு இஷ்டம் இல்லாம இந்த ஹிஜாபை அணியும் பெண்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறது என்னவென்றால், அவர்களுக்கு அந்த ஹிஜாப் ஒரு கேடயமாக விளங்குகிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் நீதிமன்றம் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது, அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆனால் உண்மையிலேயே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்வதை ஃபாலோ பண்ணுகிறதா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியான ஒரு நிலைமையில தான் நாம நிக்கிறோம். ஆர்டிகிள் 25 என்ன ஸ்டேட் பண்ணுன்னு சொன்னா, it guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate religion to all citizens. இதை நீதிமன்றம் ஃபாலோ பண்ண தவறிவிட்டதை இந்திய நாடே விட்னஸ் செய்கிறது. In this secular country, we are pushed to disrupt communal peace and harmony. Even though we are diversely complicated, each and every time an issue is raised against Islam and Muslims, be it the ban on beef or the triple talaq issue or the new citizenship policy and now the ban on hijab, do you really think that all these have torn apart the unity of this state? Definitely that itself is a question to be discussed. Had that been true, I would not have said that this forum is a balanced one. Not only the Muslims gathered for our rights, but each faith stood in solidarity with Muslims and Islam. With this said, we strongly believe that no one could change the divine eternal law. No amendment could be made to that. Jazakallah khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all with goodness. Wa akhiratu dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Sister Afrida for your commentary. Next, let's have Sister Husna over here, Co-Secretary of GIO Chennai, to give us the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As all good things have come to an end, the session today is also nearing completion, and I, Husna Noman, have been given this honor to deliver the vote of thanks. I thank the esteemed invitees, Sister Zarina Shehnaz, President of GIO Nagarkoil, Sister Deepika Dalal, BA English Literature, Sister Yamini, IT Professional, Sister Rubina Sivakumar, LLB Honors, Sister Dakshita Srihari, LLB Honors, Sister Swaliha Sangeeta, Entrepreneur, Sister Rizwana Jafar, BSc Nutrition Dietetics, Zonal Advisory Council Member, GIO Chennai, Tamil Nadu and Pondicherry, Sister Aisha, HR Professional, GIO Associate Chennai. I deem it an honor to be a part of this great event, and I'm sure all of us here feel the same. On behalf of the Girls Islamic Organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our GIO in charge, Dr. Rabia Basri, and GIO President, Sister Kausar Ataullah, and also to our GIO Secretary,
Sister Zainab Ali, and Sister Fatima, assistant convener, who have guided us along this journey. And last but not the least, our lovely sisters who have gathered here. Jazakallah khairan, everyone, for having given your precious time in spite of a busy schedule. I hope each one of us has a takeaway message from today's session. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah, Sister Husna, for your wonderful work. Purity belongs to Allah, and all praise be to Him. Purity belongs to you, O Allah, and all praise be to you. I bear witness that there is none worthy of worship beside you. I beg forgiveness from you, and I repent before you. Thank you for everyone for taking your precious time and attending the discussion.